Assalamu alaikum auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki Gambia man na Suleiman ma dellu siwaat Facebook just to update the situation on the ground. Thank you very much for the GDC statement bu génna the oneness and solidarity with the Gambian people and moom lañ doon expect te def nañ ko jërëjëf GDC. Jërëjëf to the University of the Gambia UTG for the statement buñ génnee show solidarity with the people of the Gambia. Tey University of the Gambia àndoon nañ suma respect but University of the Gambia tey lañ gën a ànd suma respect. The university loolu la war a def dafa war a nekk bunta boo xam ne fa la xam-xam di jóge bunta boo xam ne freedom fa lañ koy defee moo tax ñu ne leen ne kontaan nañ xamoon nañ ne amoon nañ followers in the Gambia University waaye fu mu ne nii génn nañ ñu ngi wane seen maturity ñu ngi wane ne bunti xam-xam bu jara wotu la moo tax ñu ngi leen a ne thank you very much for the solidarity bu ñëw su the Gambian people and nañ téye steadfast su soobee yàlla everything will come around and ñu ngi ñaan yeneen institutions yëpp sam civil sector bi yëpp let them draw attention to this ñoom ñëpp nañ ñëw taxaw wane solidarity if it's necessary whatever coalition we call for or whatever necessary to change the situation on the ground ñu def ko nañ leen start to build confidence and we assess nañ situation bi what Yaya Jammeh is doing Yaya Jammeh mu ngi play a poker game Yaya Jammeh mu ngi seet who blinks first Yaya Jammeh fa bëgg a negotiate on a position of strength that is one of the analysis bu ñu def the other analysis is that Yaya Jammeh wished for a suicide mission but nañ leen explore the poker game Yaya Jammeh dafa bëgg a negotiate from a position of strength Yaya Jammeh foog na ne su demee up game am bañ a show weakness the Gambian people nañ relent nañ bàyyi mu delluwaat si lu mu bëggoon Yaya Jammeh foog na ne su obee game am the international community will relent ñu bàyyi mu continue game am Yaya Jammeh foog na ne su obee game am international community bi nañ ragal a conflict situation at lan la ñoo def foog na ne dañoo négocier te moom ñu jox ko security guarantee pour lan safe passage moom nag foog na ne after 2-3 years or within the time Yaya Jammeh mu ngi strategize already di nga gis ne all these officers he promoted dina feel ne all these officers will give us trouble pour suñ jëlee government bi pour reform that armed forces would give us trouble te Yaya Jammeh anticipate na ne the coalition being together probably after 1 year fractures would start to happen then bu boobaa lu moo def rek mooy mu trigger one of those people one of probably su amee a strong person in there kooku trigger a coup d'état su coup d'état boobu amee then Yaya Jammeh will be free forever mbokk yi ma delluwaat si wax boobu te dama ko wax mu gaaw Yaya Jammeh dafa play a poker game bi lu mu foog ne loolu la koo jox this is just an analysis we might be wrong but dañ koo agitate fële nit ñi xalaat ko Yaya Jammeh probably mu ngi foog ne su play this poker game Gambien yi dañoo ragal di saa yu nekkam suñ ko defee Gambien yi back off suñ back offee luy xaw Yaya Jammeh get away or su ko defee international bi dañoo ragal bañ di conflict situation ba pare dinañ gis ne Gambien yi defuñ dara ñoom tam international bi léegi jarul ñu def dara let's just continue bu boobaa koy am Yaya Jammeh win di third bit mooy Yaya Jammeh lu moo jëlee si lii with the poker game mooy Yaya Jammeh su fiilee ne moom léegi éeg na éeg boo xam ne léegi nit ñi ragal nañ international bi am nañ concern léegi mu foog ne international bi nañ ko jox guarantees mu négocier from a position of strength bu boobaa lu moo def ñu jox ko way to go out pour garantir ko sécurité am waaye nag within 1 year moom mu ngi anticipate ne di coalition nañ doon di fracture di any coalition government ñu wax nañ ko muy Europe muy amee fu mu si coalition government mun a am after a period because ideology si dañoo different nañ doon di am fractures in Senegal am na fa am na in every other country but bu boobaa na feel ne moom already mu ngi ñu setal a trap what mu ngi ñu jox armed forces boo xam ne ñun xamuñ ko armed forces boo xam ne ñu ngi am conflict within themselves armed forces boo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi am stake with Yaya Jammeh ba tey mooy ñooñu ñoo xam ne ñoo taxaw Yaya Jammeh tey
léegi lu moo def mooy xëj na one of those people will end up overthrowing the transitional government te suñ overthrowing transitional government bi then ñëpp dañoo fàtte Yaya Jammeh we have to be dealing with this or ñu plunge the country into instability comme Guinea Bissau ñu nekk foofu di patch on forever moo tax ñu leen Gambia the solution mooy te another analysis bu ñu am mooy obviously Yaya Jammeh fu mu ne sax hostage la to some of the criminals he made léegi comme que moom hostage la mu ngi amatul benn other choice Yaya Jammeh xam na ne he have to account for everything he done na amul neexlaate amul naxante Yaya Jammeh tooñu Gambie rek Yaya Jammeh tooñu Gambians rek Yaya Jammeh for commit international crimes trafficking drug trafficking genocide to the Ghanaians money laundering yëpp def na ko then probably Yaya Jammeh pot xam na ne bon amul any other way bu moo survive léegi lu moo def mooy and he's a hostage ba pare ak ñum defar they are hostage moo tax ñoom passé ñoom people like ñoom Sol Badji koo xam ne false certificate la amee mënut a even obtain a secondary school certificate nga jox ko ay general Sol Badji have properties in Senegal properties in the Gambia this guy has everything to lose kooku foog mu taxaw Yaya Jammeh moo tax time bu ñu doon wax ne Sol Badji mu ngi taxaw nit ñi I have never believed it I always came and defended du gëw ma ko lan moo tax ñu ne leen ne Yaya Jammeh second option bi mooy a suicide mission amul nothing to lose from ne ni everything he have already lost teg du blame kenn boppam la ko def mbokk yi that would bring me to a point suñ coalition leader Adama Barrow ñëw na address the nation after Yaya Jammeh bu mu defee lu mu def this constitutional crisis with great respect man maay one of the people boo xam ne du ma dee bëgg a agitate loo xam ne fa laa bokka not try by all means to put the message through to people ñuñ bokkal but there's a worrying development for the past weeks suñ ne ñun try nañ lu nekk ñu ngi def everything independently on our own amuñ benn authority from anybody but dañ ko def as Gambian citizens ñu ngi try pour lan def something positive to complement the efforts to make that country's peace and stable but ñun duñ mun di call individuals to talk to individuals ñun dañ bëgg a Adama Barrow mu constitute fu mu ne nii am nañ a constitutional crisis already Yaya Jammeh created it lana tax ñuy war a hard for January to go for a swearing ceremony dañ am pour up our game Yaya Jammeh dafa bëgg ñu blink let us not blink we have to show confidence we have to win the confidence of people we have to win the confidence of the institutions Adama Barrow fu mu ne nii war naa amee shadow cabinet all those shadow cabinets want to serve as spokesperson on the ministries they are assigned to or the list na am a technical committee boo xam ne based on technocrats ñu am the external affairs ñu am securities ñu am economic finance ñu door di ñun other citizens yu nekk in the diaspora and everywhere else ñu am seen concerns sa xam ñu ko address ñu mun a hold people accountable we cannot hold Adama Barrow accountable from ne on his own we want to identify the team xam ku nekk loo nekk di def ku nekk lan lañ di assign ñu xam whether you are living up to expectation or not moo tax ñuy laajte this interim or the shadow cabinet right now it's amatuñ anything to wait for or ñu am this technical committee boo xam ne nañ technocrates yi nañ doon di def seen liggéey te expectoon naa di speech yi Adama Barrow mu door di demen Assad command Adama Barrow want na address the chief of defense staff Adama Barrow want na assume command right now because there's a constitutional crisis Yaya Jammeh wax na ne he's not going to hand over the state bon lan la ñoo toog di xaar nañu negotiate moom again Yaya Jammeh buñ blink
The address today should have one of the issues moine. Not address the Chief of Defense Staff because we have confidence in him right now. Tetam dañ ko wara jox confidence. Pour lan jox ko support. Pour lan the people that are loyal to him, the people that are loyal to the Gambian people, ñoo ñu am confidence to stand behind us. Wanna address the CDS, remind of his constitutional duties. Mu address the Gambia Armed Forces, remind them of their constitutional duties. Bepre mu warn the factions taxaw pour derail the peaceful transfer of power. La fa war a warn ne la ne we are ready, we are standing to learn to defend the constitutional rights of every Gambian. At anybody tay ku taxaw with the outgoing president nga bëgg stop the peaceful transfer of power, you will be dealt with. Adama Barrow for us started to talk as the chief commander-in-chief. Adama Barrow waroon naa taxaw tey mu ne one thing again. Mu address ne he have already am na delegation bu moo send to all the opinion leaders. Maa ngi wax lii for days. Adama Barrow have to reach out to the opinion leaders. Every other opinion leader must send a delegation, let them go around the country to start to consolidate power. Adama Barrow want them, every alcalo, imamo, opinion leader, do they address them, reassure them, and remind them of their constitutional duties and their traditional duties, to not side with the government elect. Adama Barrow tey waroon naa address the Gambia diplomatic corps, remind leen ñoom ñëpp of their constitutional duties at what seen job lum dictate, and let them start out and issue out statements. Let them show their support to the government. If not, they will be joined. We have to do that. Delegation will Vancouver competition as soon as possible. The Gambian people, Adama Barrow, wanna address Senegal as our sole strategical defense and security partners. We should not shy away from addressing Senegal from Nene. Yaya Jammeh have already alluded to the Senegal ñoo nekk behind us. The Senegal dañ am the international law pour cover leen. We are a belly, in the belly of Senegal. Our stability and our destability are for the interest of Senegal. Senegal legi jël nañ di lead. In fact, they are not waiting on Gambia anymore. Senegal jël nañ di lead def loo xam ne musuñ koo def dem to the United Nations. Ñun ñoo fi dee toog dina Senegal defuñ dara. Léegi nag su Senegal jógee di def dara nañ leen ko wax. Senegal jël nañ di international lead boo xam ne néeba bi loolu la war a def. Dem nañ to the United Nations. Gambia ten president-elect war na ko recognize ko wax ko Gambian si mu ne leen ne recognize nañ suñu néebo dem nañ to the United Nations to address this issue, and we are with them, and we nañ strategize ak ñoom and na acknowledge and in fact pare to sign a temporal defense pact boo xam ne Senegal can help and intervene. Amul benn other country that will intervene in the Gambia without the resources of Senegal or territorial integrity of Senegal or political wisdom of Senegal. Moo tax nañ leen wax the coalition partners. Soo gisee nag my address lii on Facebook dama bëgg ñu jël di pressure put ko the coalition partners put it on Adama Barrow ne ñun bëgguñ this negotiation, bëgguñ di blink. Yaya Jammeh is playing a poker game. Gambians have enough talent all over the world. Let them start consulting the people in the diaspora. We can add up, we can help. But put talk, the dega, a statement like the one that came out, it's not the right statement to come out from President-elect. The President-elect should assume the chief of the commander-in-chief right now. President-elect should assume the presidential duties right now. Because of can more break the constitution, do ñun toppa nañ constitution bi buñ njëkkee génna nit ñi ne war nañoo def ma ne non dañ am pour toppa constitution bi. Yaya Jammeh nag break na constitution bi. We have to be strategic. buñ leen toog kii dictator la. Yaya Jammeh is unpredictable. Yaya Jammeh amul doole, but Yaya Jammeh dina win confidence nit ñi through lan mu ngi assert control. Yaya Jammeh mu ngi assert command. moo tax nag ñu am pour counter ko
And the way we could counter this, I'll come back to this point. We should have an interim or shadow cabinet right now. This shadow cabinet should serve as the spokespersons of the government. You know, I'm addressing issues. We cannot sit down. Ne, kana am number Adama Barrow, Jemo Adama. We as private citizens should not access Adama Barrow. Adama Barrow should appoint a private confidential secretary. People should not just pick the phone and speak to Adama Barrow. Adama Barrow is a president right now. Kubuga wa Adama Barrow wa jar from a confidential private secretary. Koku assess local wa local wa Adama Barrow wa najil phone be or not. The press then you are control from the press. Net every Tom Dick and Harry from the press moy call Adama Barrow. We should ready to brief Adama Barrow on press issues. We should ready to prepare the appearance of Adama Barrow to the press. He's a president. He's not a president candidate. He's the president of the Republic of the Gambia. Adama Barrow sit now stand to show this presidency. Adama Barrow for what how to assert this control. And we hope ne degang in this discourse and definitely put down. Because I'm in any other avenue. And I'll tell you, we have tried. From Friday, we tried to penetrate. And you nekun fi di balu, utun dara, nekun fi di nyan di balu is our constitutional right. So all avenues are closed. We have social media to address this. Let's try now. Do the coalition you want to dig up. It's taking too long. And the pace is too slow. And compromise will open a lot. We have the position of strength from Nene. We have the legitimacy. We have the international attention. We have the international backing. If we didn't hit this nail when it's hot, we can never bend this nail. Sunko hit it from tying from Nene. That's what Yaya Jammeh is strategizing on. Then you talk about Yaya Jammeh, the pick people up, the build confidence. Yaya Jammeh will build confidence every other day. Because of Lumodef, Mota Nunel and Adama Barrow sent a delegation to all the opinion leaders. Motatam Nune. Now Adama Barrow sent a delegation to the international community. Don't talk the run. Then Ubi. You see, Laurent Gbagbo went to the hotel and started to use the hotel as his presidential palace. Astaghfirullah, not Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara. And that's where everything command center be falaneka, and that's where there's running the operations. Mota fumneni Adama Barrow wanna jail a strategic position. You pare barricade and start to run a government from there. Agitate, we have the international backing, let us do this thing. But I'm not happy by January. We will do the swearing. We are opening, trying to reach out. Yaya Jammeh can do reach out to mom. Yaya Jammeh can do reach out to mom. Try nañ ko gis nañ lu ñëwé with the surprise. And Yaya Jammeh mu ngi assess tey. I will tell you this lie. Yaya Jammeh is going to assess state. Mu ngi gis peace and tranquility mu ngi am ci dëkk bi. Yaya Jammeh is going to continue that tomorrow. And the third day, Yaya Jammeh would strategically start to position himself in other ends. Di ngeen gis su ko defut tey or ëllëg tomorrow di nga gis ne Yaya Jammeh na put pressure on some of our opinion leaders to come over TV to start to endorse him or endorse his ideas. Booba kanaw lose ñu no lose. Moo tax nañ leen taxaw. Nañ leen taxaw assert control. Musuma taxaw agitate the opposition. Musuma taxaw lifin, but I have to do it today because of suñ patience mu ngee dem. Suñ frustrations mu ngee dem. Why are we signing away so our cooperation with Senegal? We have nothing to lose. Anything we sign today, we have this history. We signed an accord with Senegal for the 81 invasion. But dara nekkut in seal. Bakañ dañ ko yóbbuwaat into parliament. Parliament bi ñoo ko approve. Senegal xam nañ ne ñoom mënuñoo am benn international cooperation or bu binding boo xam ne it's not approved to the right channel to our parliament. But anything luñ def tey is strategic. Anything luñ sign Senegal tey suñ demee ba suñ parliament bi feel ne it's not right, they can reverse it. Bon bu kenn wax ne Senegal dañ ñëw pour jël Gambia, it's not true. Dégg ngeen Yaya Jammeh mu ngi allude to those things, sentiments nañ ñu ko génne. Te naka lañ ko mën a génne? We need authority. Kana amee authority? President Adama Barrow.
nañ leen bàyyi di backroom deals nañ leen am transparency from now, let us be accountable now. nañ leen jox position si what are we waiting for? na Adama Barrow assault control kum jox position soo ko bëgg demal fale nañ ko négocier waaye nag duñ hold Gambia for ransom. Yaya Jammeh mu ngi am information from the what's going on with you guys. Yesterday we picked up the intelligence. Démba ñu ma doon try pour am yëpp mënuñ ma am, they know why. Because ñun dañ pick up the intelligence and we were working on that. All the intelligence bu Yaya Jammeh doon jéem am what's going on in the we know about it and we warn them off. moo tax su ma ne saa yu ma waxee ne yéen ay duñ ko wax si radio but am na foo xam ne fii dañ ko toolu Gambia is bigger than us. Gambia is bigger than us man Gambia moo tax may wax. Respect naa Adama Barrow, respect naa the government, but let them call them to account. But I'm not happy with the statement. Statement bi la fa laakin lu bari. I hope that by tomorrow we can address these things and time is not waited. Need nañ and experienced people on that will. Need nañ technical people in that will to look after our security, to look at after all the implications you am to deal with, to look our diplomacy. This is not done. Mbokk yi I hope ne waxuma anything out of tune or out of anything else, but I mean I just try to put it straight as possible. moo tax ma ñëw wax lii. I mean, we have to give confidence to our people. The confidence from our leadership. And one leadership we have is Adama Barrow and the interim government. Then to have one transparency, accountability, one leadership, one confidence. Then address the nation. Then address the nation. We are in control. Yaya Jammeh in control. Yaya Jammeh is there with his militia. Adama Barrow not to have called the CDS by his position. Remind us his constitutional duties. Call the armed forces, remind them of their constitutional duties, and the Rogo people. ñoo xam ne ñu ngi taxaw bu nekk a faction mu remind leen ne we have international backing and he's going to evoke the international treaties and draw international treaties pour ñu intervene. jërëjëf seen déglu guys, as just an update I wanted to give, and su soobee yàlla as thing flies on duñ am time pour dem si rajo bi all the time pour wax ko waaye suñu amee time nañ dem si rajo bi suñu amul time we'll come on social media. lii la social media di njëriñ and we put it on. nag ku nekk call nag nañ leen push suñ GDF I mean jóg leen I mean try to put your influence there, let them do the right thing. ñun duñ fi nekk di push everything and ñëw to this level ñu bëgg ko bàyyi mu dem lu ñu dal si opération bi bu mu ñu dal maa ngi ko wax nag pour ëllëg si biir buñ nangu lu ñu dal si opération bi mu dal ñu boobu tam noonu lañ bàyyee Yaya Jammeh di xaar bam ñu turn round on us. International support bi dem am international support bu ñu am tey musuñ koo am te dëkk yu ko musu am yëpp dañ am luñ def ñun nag def nañ bi am nañ di international support bu ñu am Sénégal dem taxaw def leen lu leen war taxaw nañ fu war a taxaw nañ dem taxaw Sénégal. Let us not shy away from it. lu ñu daloon I'll remind you in history again. Time of independence amoon nañ the same country. The PPP never wanted cooperation with Senegal to the extent of what federation dëgg la but lan la tax ñu ko def selfish reasons defuñ ko for the national the interest of the nation. UDP UP la tax ñu ko doon def selfish reason waaye moo tax ma ne leen nañ leen xool technically ñu am a temporal cooperation suñ demee into parliament bi debate ko said what kind of relation we should have with Senegal, said what kind of cooperation we should have with Senegal, and suñ workee on those cooperation na develop Africa yëpp la fa war a nekk benn and Gambia et Sénégal mën nañ koo start. It's to our interest. mbokk yi ba tey ñun ñu ngi jox suñ support to the CDS ak ñu ngi ko encourage ak ñu ngi jox support to the Gambia Armed Forces ñu ngi leen a encourage let them support the Gambian people, let them stand with the Gambian people, and ñu ngi woon all those people standing bu nga stand Yaya Jammeh most of them xam nañ ne they are lost cause, they have to go down with Yaya Jammeh. Why anybody else ku foog leneen else maa ngi laa ne you are mistaken. Gambians will not duñ taxaw seetaan lii dem ak su nekkee lu munti am I'll tell you duma wax yéen ay sura du I'll tell you xaw ma ban bés la lu munti am Yaya Jammeh will have to go. suñ defut lu ñu war a def ni Gambians will take it into your hands, they will make sure ne Yaya Jammeh ne dem su soobee yàlla. mbokk yi dem leen ngeen sign petitions yi, they are very important te bu leen amal petitions yi to Gambians. My non-Gambian friends, I'll tell you one thing, dama share petition across my contacts. su ma la nee 90% of my non-Gambian friends ñëpp reply nañ ba maag they have signed.
90% of my non-Gambian friends reply nañ ma def they signed the petition. su ma la ne 10% of my Gambian contacts ñoo ma reply ne sign nañ petition waxuma ne 80% of my Gambian contacts on my phone sign nañ petition bi waaye dama ne 10 ñoo acknowledge ne sign nañ petition bi. But bu ma ko siyaayee across my contacts 90% of the non-Gambians dañ acknowledge ne sign lifi nañ sign nañ petition si. All these things luñ mën a def la mbokk yi jërëjëf ameen nañ continuer di strive nañ continuer ñaan and nañ am confidence nañ leen dugal confidence suñ nit ñi su soobee yàlla luñ bugg nañ ko am buñ tiit buñ ragal. Yaya Jammeh amul doole bu moo wone Yaya Jammeh fa play a poker game la fa bëgg ñu bring Yaya Jammeh fa bëgg a push di bar up pour mu mën a negotiate in a position of strength. Yaya Jammeh amul strength buñ ko naw comme peuple dem na ba break constitution bi léegi nañ leen move nañ leen am di audacity nañ leen am di control ñu move on. Thank you very much guys. We'll come back again. Thank you.